agora o quarto dia do 20º EPGMET. Eu sou o Caio, sou doutorando em meteorologia aqui no INPE. E para dar início, né, às palestras do dia, nós convidamos a doutora Kirsten Thonicke para dar palestra sobre feedbacks between climate and long-term land use change do 20º EPGMET. A doutora Kirsten é graduada pelo Instituto de Geoecologia da Universidade de Potsdam, na Alemanha, e atua como pós-doutora no Instituto Max Planck de Biogeoquímica em Jena, na Alemanha, também. Em 2005, foi oferecida a ela a Bolsa Marie Curie, na Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha, onde ela trabalhou no acoplamento de modelos globais de fogo a modelos de clima e vegetação. Atualmente, ela é vice-chefe do Departamento de Pesquisa e Análise do Sistema Terrestre e líder do grupo de trabalho sobre ecossistema e transições do Instituto Potsdam para Pesquisas de Impacto Climático. Sua pesquisa é voltada para como o clima e mudanças no uso da terra transformam os ecossistemas, o fogo e a biodiversidade. Os participantes que estão acompanhando aqui pelo YouTube poderão fazer as perguntas sobre a palestra através do link disponibilizado na descrição da live. E os participantes que estão no Zoom podem fazer as perguntas pelo chat. Okay, for the international audience, Dr. Kirsten Thonicke will give a talk about feedbacks between climate and long-term land use change in the Amazon. Dr. Thonicke graduated from the Institute for Geoecology at Potsdam University in Germany. She worked as a postdoc at Max Planck Institute for Biogeochemistry in Jena, Germany. In 2005, she was offered the Marie Curie Fellowship at the University of Bristol, Great Britain, where she coupled mechanistic global fire models into climate vegetation models at the School of Geography. Dr. Thonicke is currently Deputy Head of Research Department on Earth System Analysis and Working Group Leader on Ecosystem in Transitions of the Potsdam Institute for Climate Impact Research. Her research work focuses on how climate and land use change transform ecosystems, fire, and biodiversity. And she is also the speaker of the Leibniz Research Alliance Biodiversity. Okay, thank you, Dr. Kirsten. Whenever you're ready, you will start. Okay, thank you, Caio, for this kind introduction and for the opportunity to talk to you today. And as you will see with my slides, this is of course not my own research or only the work from my group here at PIC in Potsdam, Germany. It's a great collaboration that we have been profiting from for a long time with INPE and with OSPI, because we had for many years a graduate school together and also other research projects. So I'm very grateful to have this opportunity to give this presentation today and to show you how great it is to work with people from INPE and with you guys in Brazil. It sounds a bit strange as a German person to talk about stuff that is in your country, but I find it very fascinating to do this research, because what I've learned is that it is a great exchange of experience, knowledge, and really great learning curve. So my background picture, for example, was taken in one of the flax towers in Tapajós in the Amazon near Santarém. And without further ado, I think I just start. So what I will do is talk about how we analyze vegetation and land use change in the Amazon region. And but before I go into this, maybe I say a few words about our institute, because we are very lucky. It is situated in a very historic science park on Telegrafenberg Hill, which is a bit at the outside of Potsdam. And it's, a very special
campus. Only number one, because it's really in the middle of the forest. Well, what is forest for us? Not compared to what is forest in the Amazon. But it's very historic because famous people like Einstein did their research here. First, earthquakes were detected here by geophysicists, and people took first meteorological measurements. And we have one, this is the field that you see here on this picture, one of the oldest meteorological stations in Germany, dating back to 1883. And since then, this meteorological station, which has its measurements fields here in this field and also on top of this building, it has been continuously through all the years and through all the problems and obstacles. And also when the city was affected by World War II, people were very dedicated and kept on measuring. And this is today a very unique data set because it allows us to communicate to the people in Germany if a certain weather event was observed before and how extreme it is compared to what we know before. Then we have also people doing polar research because it allows us to communicate to the people in Germany, distributed if a certain weather event in these houses here, the Züring house. Actually, there's in this house is also my office, so I'm very grateful for that. This is the Michelson house. Actually, Michelson was a guy who did light experiments, so he was able to make an experiment where he could finally prove how light is actually composed. Major observations were done. Yeah, so you see there's a lot of stuff going on, and we have a new building that was built recently here where we try to do really a sustainable building. Okay. Yeah, so here you see our main building. This is also the example for our logo. And yeah, what is unique is this type of architecture. It was architecture made for huge telescopes to be carried out here. And this is the closer look of the Einstein Tower. PIC itself was founded in 1992, shortly after the Berlin Wall came down and the two separated Germanys reunited. It was 1992 is also the year where in Rio de Janeiro, the future of biodiversity and climate was a topic in two important conferences. After that, government started to set up research institutes and programs to study climate change. So we started very small with 34 employees in a very small building. But later on, our main building was renovated, and we are now having this wonderful main building that I mentioned already before. And this is and with the times also, PIC has grown as an institute, and we have now this new building that you saw from the other picture before. And now we have grown to about 300 people being employed, but we have many more guests who come to work with us for a research visit or for doing their PhD. So what do? We do investigate the scientific and societal relevant questions in science in the field of global change, climate impacts, and sustainability. So we go the change from analyzing the atmosphere, climate, how climate change is kicking in together with land use change, what are the climate impacts in the different sectors, and what might be solutions in terms of
changing our energy system towards more sustainability, changing agriculture practices towards more sustainability, forestry, hydrology, and so on. But also we look into how natural vegetation is affected and how biodiversity is affected. Who are we? We are natural and social scientists, and we work on interdisciplinary research to provide a robust baseline for decision makers in policy, economy, and the society. So our researchers are involved in writing IPCC reports, the big assessment reports. Many of us, like people from INPE, have contributed to as co-authors on IPCC assessment reports, in particular chapters and sub-chapters. We have contributed to reports on climate change impact, comparing a 2-degree versus with a 4 degrees warming world for the World Bank. There are many policy briefs that are written to inform decision makers in Germany, in the European Union, and also worldwide. And we hold a number of events where we inform the wider public. People can come and get informed about the work that we do with activities such as the Long Night of Science, where many research institutes open their doors and explain to the wider public about the work that we do. Our main work is about system and scenario-based analysis. We do qualitative modeling, and the hard work is, the core work is on computer simulations, as well as data analysis and data integration. So as for INPE, we are lucky to have high performance computing. So PIC made a very good decision to have a first supercomputer installed already in 1993. And at that time, we had an SP1 machine with 8 cores, and we had a maximum computational power of 1 gigaflop per second. At that time, this was really something special. Now, many years later, of course, things have advanced, and we are lucky to have these new computing facilities. Here's some numbers on the 2015 machine. At the moment, we are in negotiations with getting a new machine, so then to increase our computing capacity, because there's still a lot of things to do. And I will give you a tour about my work today. One thing, I think this is a topic also for your symposium, is the work on tipping points in the air system, to which PIC has contributed. Well, the terrestrial tipping elements, Amazon forest is on the list, as well as the boreal forests. And we learn more and more how these tipping points are or tipping elements, sorry, are also connected with the climate system, with the ocean system. We know, of course, this is not new to you, that the El Niño Southern Oscillation also has an impact on the Amazon rainforest. And so we learn more and more how all these elements are connected in the Earth system. Let me go to my research and the research of my group. And of course, this is here where we collaborated through our IRTG 1740 with INPE, with USP. It was funded by FAPESP for the Brazilian side, and PIC and the Humboldt University and 2 other Berlin universities got funding from the German Science Foundation. So I acknowledge and I'm grateful to all the collaborators of this graduate school for their fruitful discussions, for hosting wonderful events in the INPE campus and elsewhere. And yeah, and I hope it was
a steep learning curve for me, and also a fruitful experience for our Brazilian collaborators. Let me go back to rather old analysis right now. When we did start some of this research, the rate of deforestation in the Amazon was on a steep decline. The Amazon region had high rates in 2004, and since then, 2005 and later, it declined. And when one of my PhD students, Finn Müller-Hansen, at that time, he's of course now a postdoc, started working on analyzing the land use dynamics, we were thinking of maybe this is stabilizing. We know from later analysis right now that this wave it was fluctuating, and deforestation rates are increasing again. But I like to emphasize this here is because there were several activities that are thought to have been a successful combination of nature protection, of indigenous territories being designed, agrarian reform settlements, and also having areas of strict protection and sustainable use, and also having environmental protection agencies and indigenous agencies with enough funding and personnel and equipment to really have the law enforced, and also the Brazilian law on the protection of the Amazon was really a key element in here. So what Finn did is he took land use data from the Terra class time slices that were available at the time, and he tested several and compared several clustering algorithms to get a grip on the heterogeneity of how land use clusters are actually forming, because there's this narrative that in the Amazon, after the forest is deforested, people are coming in, and of course you use the commercial wood, and then there's pasture being set up, or maybe small scale agriculture, and then later on the big companies coming in, because then it is economically more feasible to renew the pasture after some years and to come in with the big soybean fields. He looked at the data and found that it's quite a heterogeneous pattern across the Amazon. And also he tested different clustering algorithms, networking, two-phase network algorithms, but also more statistical, like hierarchical clustering and k-means. And what is behind those clusters was interesting for us, is that from pastures, actually, there are many other pastures types evolving. And so what we have here is the map with the hierarchical clustering method. And so the very dark blue clusters, we found that quite 20%, these areas had a 20% probability for actually regenerating. They were then transformed to other land uses, or more or less what is called dirty pasture, so extensively managed pasture. In these areas, this so-called dirty pasture is more evolving from the pasture. And then here down in Mato Grosso, there is a transition towards agriculture. So depending on where you are and what the history might be, there are some different pathways possible of land use change. The idea for us was to use this data and probably to allow to capture all the heterogeneity, and also check independently from a people's mind or narrative of what this could look like.
And here also this light green cluster had a large proportion of regeneration and a smaller proportion of dirty pastures. So it's very likely that in these regions, these are small, rather sustainable land uses that are abandoned, extensively managed, and where regeneration of forest has a chance. Down here, it's more intensive and very high probability that these pastures will convert to permanent agriculture, and so that yeah, maybe this is something that could be used also in a sort of monitoring or an analysis system. So you might be aware, why is land use change and deforesting the Amazon a bit of a problem? It's of course the origin of the rainfall over the La Plata basin. Here our student Delphine Clarat-Semp analyzed precipitation and evapotranspiration data, and she built a network model to quantify the amount of cascading moisture recycling. So the moisture recycling coming, the precipitation coming in with the trade winds from the Atlantic and being recycled with the moisture recycling and diverted towards the south. And she found that to the La Plata basin, quite a substantial amount of precipitation coming from the Amazon through cascading moisture recycling is contributing to the rainfall over the La Plata basin. So this is also, and she emphasized that the southern part of the Amazon basin is not only a source of moisture, but also an intermediary region that distributes moisture from the entire basin. So this was an emphasis to show that the Amazon rainforest, of course, is a huge moisture pump within the region, but it's also contributing to has an importance for continental climate, continental moisture transport. Of course, this was known before. Earlier analyses have shown this with GCM modeling, and there were also other methods available where this proportion was quantified. Delphine's work contributed was special because she analyzed satellite data and she quantified the amount of cascading moisture recycling. She took then her network model to analyze the importance of deforestation, and she found that there is a self-amplified forest loss due to vegetation rainfall feedback. So if we take a forest plot with the moisture inflow coming from the Atlantic and raining down and being evaporated again and contributing to the continuation of the moisture flow, of course, within the trees transpire water from the soil into the atmosphere, but also, and so this intact system is contributing a lot that this moisture recycling is maintained. If you remove the forest and you replace it with some agriculture, pasture, then of course this moisture inflow, if you think of a parcel further inland, is reduced. And so this is less moisture is transported to the remaining forest area, receiving less and less precipitation. So what you could do with her network analysis is that where actually this self-amplified forest loss could affect further the forest further away from the deforestation area, and also quantify the share of the cascading effect. She made a comparison. So this is end of the 21st century.
she made a comparison with the situation during the last glacial maximum. And yeah, but what is important is that this dry season precipitation would be largely affected and contribute to this self-amplified forest loss. It sort of confirms earlier studies done by INPE, of course, using GCMs coupled with dynamic vegetation. So the inland model, earlier studies are confirmed here. Yeah, so she could prove with her data that this self-amplification is a real risk. And as we have seen in recent publications from other groups where they analyzed latest remote sensing data on moisture, on forest loss, is that this is really a widespread phenomenon, that more forest area is degraded. The area that is degraded, is much larger than the area that is deforested. Fire is also a common tool in the Amazon region. Here is an early map that might now also have some historic value because it marks the arc of deforestation along the forest edges. If you look at latest maps, then new openings of roads and deforestation frontiers have further fragmented the Amazon rainforests. So in the 1990s, or until the 1990s, fires and deforestation were strongly connected. It had partly to do with the fact that at that time, satellite techniques were rather coarse. And so an overlay of fire detection and deforestation brought these results, but also work in the field confirmed this outcome. Then with the rules that also brought down the deforestation rates that I showed earlier in the slide, and better together with better governance, fire and deforestation, here in a study from Professor Aragao in Science 2010, showed that fire and deforestation was increasingly separated. So the trends in fire and deforestation did not go hand in hand any longer in those years when the deforestation rates were very low, and people followed the idea of using less fire to protect the remaining Amazon rainforest. In a very recent analysis, my PhD student Ana Cano Crespo took a network approach, complex network approach, to identify spatio-temporal fire clusters. So if you think of a network of a point in time where you have latitude and longitude, you can then make a connection when you have next data points where they are correlated. And so there you can make you can identify a spatio-temporal cluster. So if you think of a fire polygon where there are a number of active fires, for example, here they are color coded according to the days that they burn, you can actually make a connection because they evolve one adjacent to each other over space and time. And these dots marked here from a fire in Mato Grosso, I think, would form one fire cluster. The interesting point is that if you do this connection, this clustering approach, you can have the information on, you can get the information on the fire duration, the final fire size, but you also have information on the fire intensity of this particular cluster.
and you do the mapping for using all the fire data in the Amazon, for example, for the time where MODIS satellite data are available. And this allows you to have a time series of where you can plot the numbers of fires in your area of interest, and you can also plot the extreme fires if you say that from the fire intensity, the upper 5%, so everything that is above 95 percentile is an extreme fire in terms of intensity, so you can identify the extreme fires. It is known that 2005, 2010, and 2015 were El Nino years where drought conditions weakened the trees, caused tree mortality, but also increased fires. And and it was in the different years, it was a combination of the Atlantic causing a displacement of the ITZZ, or a combination of the Atlantic, of the AMO anomaly and ENSO, and the ENSO year 2015 and 2016. She plotted the numbers of fires against the number of extreme fires, and of course they are along a one-to-one line. But what is interesting is that the years with very high fire activities, of course, from the peak where the deforestation rates were higher, are here on the upper hand, and that years like the 2019, where deforestation rates went up again, and also the wider public recognized fires being burned in the Amazon, because the smoke plumes, due to some weather conditions in Sao Paulo state, brought down the smoke plumes, and people felt it downwards, the impact of the Amazon smoke very strongly. If you have such a fire clustering, you can overlay it with high resolution land cover information. Also, thanks to the great data sets available from INPI, and also the detection of the road network. So here Anna could compare different years with these drought conditions and allocate the fire clusters. So here in these maps, each dot represents a fire cluster. So in 2005, they are concentrated along the major roads and the deforestation frontiers that occurred at that time. 10 years later, 2015, fire use also a maximum in fire occurrence still occurred along the major roads, but now more concentrated along this major road. And what was fire clusters before here in this area of the state of Pará did not have that much fires at the time. So the frontier has moved to new areas, or is still present in the existing areas of deforestation. So this analysis is very important, and for us to understand the system, how the different processes and disturbances like fire occur, what are the dynamics, what are the underlying pattern, and we try to extract the major information and learn and use this knowledge to also to improve them and specify them better. So managed land models. This is a dynamic global vegetation model, like the inland model that is used at INPI. So these models are driven by climate information, which reads in temperature, precipitation, radiation, and CO2 concentration in as an input.
and quantifies the energy balance from it. And so with this input, a natural vegetation is simulated, but also, and this is a specification of our LPGML DGVM, we also read in land use input. So we subdivide our grid cell into natural vegetation and managed land. So if we have a land use data set that tells us the proportion of cropland or managed grassland, then we set so-called crop functional types and simulate the sowing, the growth, and the harvest of these crops, and the mowing, for example, also of managed grassland. And for the remaining part of the grid cell, natural vegetation dynamics, including fire, are simulated. We simulate the full water cycle, so the precipitation is evaporated back through interception and evapotranspiration from the vegetation. It reaches the ground, percolates through several soil layers. If the soil matrix is filled with water, the excess water is quantified as runoff, and we have a river routing scheme running, so we can quantify the major runoff of the major river systems, such as the Amazon River Basin. We do this also, the carbon dynamics, so we can quantify net primary production, biomass storage above and below ground, and also root mass and so on. So maybe a familiar picture to you is simulated annual net primary production averaged over these 10 years. This is from our description paper in geoscientific model development, where we published the LPGML4 version. This model code is stored on GitHub. You can access the code, download, and work with it. Feel invited, give us feedback. We are always happy to discuss things further. Yeah, so this is so we do global carbon cycle simulations. So we quantify annual NPP vegetation in living biomass, but also carbon stored in litter and soil carbon. In a EU project called Robin, we were working on quantifying the combined effects of climate and land use change, and what the biome changes or shifts would actually imply. And we had land cover scenarios available, rather core scale ones. And here you see a map with the different biome types. And so you see everything that is marked in the brown color is converted to cropland. This light grayish color is converting it to pasture. And because of the megacities, we have mapped out urban areas just to mark those settlements. So these here would be anthromes. So an area is modified that much that it actually has a very strong human impact. And the other greenish colors down to mountain forest in this purple color describe natural biomes. And so we did a simulation with the RCP 2.6 and a very sustainable land use change scenario. So the attribution is that that was converted to land use change already until 2005 mainly remains in that state, and very few additional scenario grid cells would be lost to additional land use change. And so if you have a rather optimistic land use change achieving the global 2-degree target
only a few areas would be affected by climate change alone. So these are the green colors here. If you have a strong climate change with RCP 8.5 and SSP 5 land use change, then of course, in addition to the land use change, then you have here these loss in Amazon rainforests, because towards the end of the century, because climate change impacts are really strong. These maps were very important for the people to communicate, because people who are used to work with land cover classes, especially those doing work on quantifying changes in ecosystem services, always took, okay, I have a land cover map, and if that land cover map is telling me this is forest, then I can assume it is an intact forest. And the message we wanted to convey with this analysis, that this is not really often the case. You also need to take climate change impact of the land cover change, of the land, the natural vegetation. Also, you need to take this into account. So yeah, so we could show that if you have a rather sustainable pathway, you have less transformed areas, newly transformed areas, and a small proportion due to land use change, and a bigger proportion due to climate change. So if you have a business as usual with a strong climate change impact, then these RCPs, then the RCP 8.5 and strong SSP 5 land use change increases this proportion to 15% of newly transformed areas, and land use change overwhelms the area affected by climate change. Yes, and of course you can do this with different climate scenarios and compare the impact of it, but these were the main messages. With my recent PhD student, Markus Drücke, we took up the work on improving our fire model again for South America. And what he did is that he used the parameter optimization techniques to improve model performance, because we found after the first test that we were not so happy with the spatial distribution of fire, and also with the interannual variability. So he did this parameter optimization and found that specifically the interannual variability of the Cerrado and the Caatinga biome improved, and also that under no specific deforestation scenarios, fire in the Amazon would remain low. He replaced the old Nesterov fire danger index with a new index based on vapor pressure deficit. So taking humidity into account actually contributed a lot to the improved model performance. There's a side effect. We were happy that by reducing the modeling error, we also had a better performance in the spatial distribution of evergreen, tropical evergreen trees. And yeah, and so this was good, because that means that we improved the bidirectional feedback between fire and vegetation. With this improved model, Markus then coupled the LPJMR Spitfire model in our Potsdam Earth model. We call it POEM. So what he did so far is what we call a biophysical coupling.
So he exchanges water and energy. Please note with the following picture that I show you, the carbon cycle is not closed, but we force it with external CO2, so that the growth of vegetation driven by CO2 change is still an input to the LPGML model. Vegetation reacts to it, but the carbon that is released from the land and from the ocean, from the land, is not fed back yet to the atmosphere. So we do not see the climate carbon feedbacks yet. Okay, but we thought, okay, let us start with what we have and check what the changes in albedo, roughness length, canopy height, humidity, and the runoff into the ocean could mean. Having in mind that we can also look at impacts of land use change on this coupling, we can already see what the climate feedbacks would be. So what you see here is a scheme for the land model here that is connected through the flexible modeling system, a coupler software that organizes all the data exchange to the atmosphere. So this is the biophysical coupling I was talking about. At the moment, we use this GFDL coupled modeling system with this coarse and old atmosphere AM2, and it's coupled to the MOM5 ocean model. But we are quite happy with the model performance because the computation time, because it allows us to do quite process analysis with some quite good model quality. So these are results of simulated biomass using POEM. And we compared it against the globe biomass. And here you see the difference map. And this is the simulated biomass. So high biomass values are simulated in the tropics, and it reduces towards a more semi-arid, seasonal dry or temperate regions. Again, we have high biomass in the boreal forest and temperate forests. And so in comparison, it looks quite good. Of course, we underestimate biomass in general in the Amazon region and especially in the east, but this has to do with error propagation from the atmosphere to the LPGML model. And here we have a comparison across the latitudes for POEM, in black, our standalone model and the evaluation data. And for the tropics, we are quite happy. But here in the north, with the coupled one, we get a bit closer to the observed, but overestimate biomass in the high latitudes. Yeah, we're in the publication. You can have a look and see the more details on the evaluation also of the climate, how we reproduce the global mean temperatures over the 20th century until 2015, and more evaluation so that you can see how the coupling is done. This was a very nice exercise for us because it then allowed us to look at the influence of fire in the climate-induced tipping of tropical forests. So what Marcus did in an application of the coupled model, he once set it up to in a simulation without fire.
So what he did is he brought the model into equilibrium, and then he increased CO2 until 1,250 ppm, ran it for a couple of times in this equilibrium, and then decreased CO2 forcing again to see a bit of a biomass hysteresis. And then after going back to the pre-industrial level of 284 ppm, he then continued the simulation at this CO2 pre-industrial CO2 level and found that it took another 350 years before pre-impact biomass could actually reach again. And then he repeated the same exercise with fire, the same experiment, increasing it, CO2 decreasing, and then looking and checking the biomass recovery. And of course, if you simulate it with fire, you have biomass loss, so you start from a different equilibrium point. He saw a similar fire, a similar biomass hysteresis, and fire had only a small role in delaying biomass recovery, also in the time period after fire was, after atmospheric CO2 concentrations were constant. So this is without deforestation taken into account. This is only how the interaction between vegetation, climate, and fire would change if you increase CO2 and you decrease CO2 and you look at several centuries of biomass change. To summarize, I have shown that the data analysis shows a diverse picture of land use change pattern in the Amazon. Deforesting it affects moisture recycling and continental moisture transport, and underlines once more the importance of an intact Amazon rainforest to maintain the rainforest biome, but also to maintain continental moisture transport to areas that are situated in the La Plata Basin. With increasing deforestation rates, the use of fire increased again. Extreme fires are located along major roads and deforestation frontiers in the Amazon region. Using this data analysis, it can help to inform models. We used a parameter optimization technique to optimize a fire and vegetation parameter, and improved our modeling skill for South American biomes. The coupled model with these improvements, these improved parameters, was coupled to the POEM Earth System model. And so now we can look at feedbacks between fire, vegetation, and climate globally, but also in the tropics. In the first application, we found that in the absence of deforestation, fire, and by changing CO2 concentrations alone, fire has a small role in accelerating climate-induced tippings in tropical forests. We are currently working on the impact of deforestation it would have in changing the interactions between these three components, and what the role of fire in Amazon tipping could be. With that, I would like to conclude and acknowledge my co-workers and co-authors, and once more the very fruitful collaboration in the RTG 7040 and also in the Climax project, where we also collaborated with people from INPE and specialists from Argentina. And with that, I thank you for your attention, and I'm happy to answer your questions.
Okay, thank you again, Dr. Kirsten. We are waiting for the questions on YouTube and on Slido because there's a little bit of delay between the platforms. We have already one question on Slido. Okay, it's an anonymous question. It says, thank you very much for the lecture. Would there be any gain in fire modeling of calibrating the population density for the Amazon region? It would be a bit difficult to use population density because the number of people is very low in the area. So I think we would need other drivers to be taken into account, and this is the distance to roads. That is a very old measure that could be used to improve the fire modeling, and perhaps also the type of land use. So when, say, there is a high proportion of pasture in the grid cell and roads, then perhaps the fire risk is much higher. And you can have another area where you have a similar population density, but less land use or deforestation going on. And there perhaps the use of fire would be much lower. Yeah, we've seen, I guess, last year on another lecture that the main role of roads there is the access to the regions that would be deforested, and also to evacuate the wood because it's valuable and illegal also, but it's a region of difficult access, and therefore the roads are the main yes, yeah, indicator. Mm-hmm. I'm still waiting for the updates on YouTube, but I also have one question. It's not really related to surface processes, I guess, but I've seen an article from Andrea, I guess, from Max Planck in, I don't remember, Mainz, I guess. Mm-hmm. Okay, and they performed a major campaign of a critical and Chuva campaign also in the Amazon, investigating the particles that are brought to higher levels, and there is a new particle formation there, and this affects the convection in the Amazon region. And those particles are majorly biogenic. And my question is if it is already possible to take the impact of deforestation on the origin of those particles and their impact on the convection, the Amazon, and how it could enforce that topic on self-amplified forest loss. Actually, yeah, thank you for the question. It is a very good one, and I don't know if I have the latest research in mind, because Andy Andre is very very productive in working on this, and he has a very successful team. I would expect that with the degradation of the forest, that this particle formation, the biogenic aerosols, would be affected. And so this could be another contribution to reduce rainfall formation, because in the end you need them as the cloud condensation nuclei. I am not aware, but I'm not sure if I know all the latest research here. I could imagine that this has an impact, and if it is already felt, that is difficult to say. I think it would be an add-on effect, and the major impact is really losing the rainforest. We also have done research on variable root growth. One needs to know that currently the variable roots
or deep rootings are not really a standard in the vegetation models or land surface models. They all assume a constant depth, maybe of 2 or 3 meters, where the trees have their roots. And we have developed also a version where we have these variable roots, and you have shallow and deep rooting tropical trees competing for water. And what we have seen is that it increases the resilience of the forest, because in the dry season, or what is a dry season in the tropical rainforest, trees then access these deep soil water, and it helps them to be productive during the dry season. So I could imagine that this is also a factor that maintains this biogenic emission. But what the impact of it would be, I think this is very good research question that we should look into. Thank you. I'm updating here again the page to check there are more. Okay, I guess those were all of the questions from our audience. I guess it's already finished on YouTube, so I thank you again for accepting our invitation. And thank you for your lecture. Thank you very much. And yeah, if there's some questions that occur later, then Nicole can send them to me, and I'm happy to answer. Thanks for the invitation, and have a successful day. Thank you. You too. Bye-bye. Bye-bye. Bom, prosseguimento à nossa programação de hoje, nós teremos agora, primeiro gostaríamos de agradecer também aos nossos patrocinadores, a HPE, a HOBECO, a Duobase e a ESCIT pelo apoio ao evento, e também convidar a nossa audiência a participar do EPGMET Solidário, que esse ano estava apoiando a Associação Casa do Amigo, localizada em Cachoeira Paulista. As doações podem ser feitas através do QR Code aqui no canto da tela e também pelo site, pela aba do EPGMET Solidário.
dia a todos. Dando continuidade, então, às nossas apresentações do quarto dia, teremos agora uma apresentação do Fabio Griffo. Ele é engenheiro mecânico e Business Development Manager no ramo de energias renováveis da HOBECO, América do Sul. Ele vai trazer uma palestra sobre Lidar Doppler de perfilação de vento 3D e suas aplicações, GLD 360, detecção de raios com cobertura global. Os participantes que estão acompanhando pelo canal no YouTube poderão fazer as perguntas através do link disponibilizado na descrição da live. E os participantes que estão acompanhando pelo Zoom poderão fazer as perguntas através do chat. Ao final da palestra, as perguntas serão repassadas para o Fábio. Fábio, quando você estiver pronto, pode começar, por favor. Obrigado, Caio. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, espero que todos estejam vendo a apresentação. Muito bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu trabalho na HOBECO, sul-americana, nós somos integradores de sistemas de observação meteorológica e também distribuidores e representantes da Variações no Brasil. Eu vou falar hoje sobre o uso de lidars de perfilamento de vento 3D para uso em todas as aplicações onde esse tipo de perfilamento é necessário, né? Eu falo lidar de perfilamento de vento porque há outros tipos de lidar no mercado para outros tipos de aplicações que não são para meteorologia. Então, só um minuto. O lidar de perfilamento de vento, na verdade, é um instrumento portátil, de pequeno porte, que ele pode ser transportado facilmente, e ele funciona, na verdade, com a emissão de feixes de laser, que funciona com o efeito Doppler para medir o deslocamento de partículas em suspensão na atmosfera. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito do efeito Doppler nos próximos slides. Basicamente, nós temos 3 tipos diferentes de lidar de perfilamento de vento. Esse aqui à esquerda é o lidar vertical, muito usado em estudos de vento para energia eólica, principalmente. Esse do meio é um lidar 3D, ele tem uma cabeça giratória que ele vai fazer então uma cobertura 3D de longo alcance, até 20 km, tanto em azimuth como em elevação. E, por fim, o lidar de nacelle, que é para aplicação específica de otimização de turbinas eólicas, tá? Então, nosso foco maior hoje na nossa conversa vai ser o uso em lidars, desde os lidars 3D para as diversas aplicações. Um pouquinho sobre o conceito do efeito Doppler para a medição da velocidade do vento. Na verdade, eu tenho partículas em suspensão na atmosfera, que eu posso considerar como partículas pode ser partículas de poeira, água, poluentes, e todo tipo de partícula que se movimenta na atmosfera. O lidar de efeito Doppler, então, ele vai emitir pulsos de laser em determinadas direções, e esses pulsos vão rebater nessas partículas em movimento e vão retornar ao lidar. E, de acordo com o efeito Doppler, esse pulso de laser retornando, ele vai estar numa frequência diferente da frequência do pulso que foi emitido inicialmente. Essa diferença de frequência vai se traduzir na velocidade da partícula. Esta velocidade medida é a velocidade na direção do feixe, né? Não velocidade horizontal real da partícula. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre essa conversão entre a velocidade radial e a velocidade real do vento, tá? Então, o lidar ele é usado em diversas aplicações da indústria, né? Indústria eólica, onde a gente vê a maior utilização, né? Mas ele também é muito útil para meteorologia, propriamente dito, aviação, mais voltado para turbulência, e qualidade do ar, para a gente ver a dispersão de poluentes.
O LiDAR 3D ele funciona em vários modos de escaneamento que até se assemelham com modos de escaneamento de radares meteorológicos. Um dos modos mais usados é esse que a gente chama de PPI, onde a cabeça do LiDAR vai girar em azimute só que ele vai ser mantido numa elevação fixa. Então, na verdade, ele vai fazer o escaneamento do vento nesse volume, nesse cone, na verdade. Tá? E vai gerar um mapa, que é esse que nós estamos vendo à direita. Né? Então, esse é o mapa da velocidade radial do vento, né, ao longo do cone. Essa velocidade não é só na borda, a velocidade é ao longo de todo o cone. Né? É por isso que a gente vê aqui, desde a ponta até o centro. Tá? Um outro modo de escaneamento é o que a gente chama de RHI, que ele é o contrário do PPI. Né? Na verdade, a gente vai manter o azimute fixo e vai variar na elevação. Né? Então, a gente vai, por exemplo, de 0 a 180 graus, fazendo esse escaneamento e gerando, então, um mapa relativo a toda a condição do vento nesse semicírculo vertical, tá? Nesse plano vertical. Um outro modo de escaneamento que a gente chama de DBS. E nesse modo de escaneamento, na verdade, eu estou simulando uma torre anemométrica, por exemplo, onde eu vou estar determinando a velocidade horizontal do vento ao longo de um eixo vertical que está nessa direção vertical aqui, que vocês podem ver. Né? E esse modo DBS ele pode ser usado para determinação da velocidade horizontal, por exemplo, em um determinado ponto, até a camada limite, no caso, para aplicação meteorológica. Ou então pode ser usado também para aplicações de energia eólica. Com esses modos de escaneamento, eu posso agrupá-los de maneira que eu tenha, então, uma representação volumétrica em 3D do mapeamento do vento. Né? Essa representação em 3D ela é possível através de software de pós-processamento, onde, por exemplo, eu vou combinar vários scans PPI, por exemplo, né? Eu posso configurar, por exemplo, vários ângulos de elevação e conseguir vários cones, vamos dizer assim, de escaneamento para, então, gerar um volume 3D real. Né? Com isso, eu consigo fazer um mapa realmente tridimensional da velocidade do vento. E onde eu também, na verdade, o que eu vou fazer eu vou conseguir transformar, reconstruir a velocidade radial, que é a velocidade medida ao longo do eixo do feixe de laser, na velocidade horizontal, que é o que nós vamos efetivamente usar para as nossas aplicações finais. Né? É o que nos interessa também. Além de eu ter também a informação de velocidade vertical, que é muito útil para utilização em casos onde eu quero determinar nível de turbulência, esse tipo de coisa. Tá? Falando um pouco agora de cada aplicação, eu vou começar com a aplicação de meteorologia, onde existem, na verdade, hoje em meteorologia, existem alguns gaps de observação que são importantes. Até no WMO de 2016, né, foi dito que existe uma necessidade para uma maior resolução vertical de observações de temperatura, vento e umidade, até a camada limite. Né? Porque se eu tenho instrumentos de solo, né, eu não vou estar alcançando alturas consideráveis. Se eu utilizar balões anemométricos, eu vou, na verdade,
eu consigo fazer medições em grande altura, mas eu não com a periodicidade que talvez seja desejada, né? Eu posso soltar 2 balões por dia, mas o LiDAR, por exemplo, ele vai conseguir medir o vento a cada minuto, a cada 10 minutos, né? Então, isso aí vai me dar uma granularidade no tempo bem maior, né? Então, para a meteorologia, existe essa vantagem de eu conseguir atender esse gap de observação em alturas maiores e com periodicidades maiores. Tá? Um caso interessante do uso em meteorologia é esse projeto que foi desenvolvido no estado de Nova York, onde foram implementados 17 LiDARs scanning, que foram espalhados ao longo do estado, né, ao longo do território do estado, e onde eles são utilizados de maneira constante para fazer avaliação de mudanças do tempo, né, ajudar na previsão do tempo e também para emissão de alertas, né, principalmente num local onde o clima é bastante severo, como nós sabemos, né? Ele pode trazer um risco potencial ao público. Então, esse projeto foi implementado com essa finalidade. Tá? Falando agora da aplicação em energia eólica, onde o LiDAR é mais utilizado, na verdade, né, hoje em dia. No Brasil, por exemplo, nós temos várias instalações de vários operadores eólicos que já utilizam o LiDAR regularmente em seus projetos, tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de operação dos parques. Para aplicações onshore, o que nós temos, assim, normalmente o estudo da condição do vento para aplicações eólicas onshore, nós utilizamos normalmente as torres anemométricas, que elas vão, na verdade, até a altura do rotor da turbina eólica, normalmente, né? Só que a turbina eólica, na verdade, você precisa conhecer a condição do vento acima da altura do rotor, porque a pá do rotor vai muito além da altura da turbina, né? Então, com isso, e eu tenho ventos significativos, né? Eu tenho variações de vento significativas à medida que eu for subindo na elevação, né? Então, eu preciso conhecer melhor essa condição do vento acima do rotor. Então, o LiDAR se presta bastante a isso, porque o LiDAR, na verdade, ele consegue medir, o LiDAR vertical, por exemplo, ele consegue medir até 300 metros de altura, né? Normalmente, as torres anemométricas vão até 120 metros ou 150, que são as alturas hoje utilizadas nos projetos eólicos, né? Com isso, eu consigo fechar esse gap de medição na altura e evitar então, a extrapolação vertical do vento. Essa extrapolação induz a erros de medição, né? E com isso eu vou estar evitando esse tipo de erro. Uma outra maneira de eu reduzir incertezas nos projetos eólicos é movimentando o LiDAR na área do projeto, né? Porque se eu tiver uma torre em uma determinada localização, a variabilidade do vento nesse local pode também me induzir a incertezas, né? Então, tem sido uma prática bastante comum dos desenvolvedores em utilizar as torres anemométricas e também utilizar os LiDARs se movimentando na área do projeto, né? Essa área do projeto são vários quilômetros quadrados, muitos quilômetros quadrados, né? Então, a movimentação do LiDAR, fazendo medições pontuais ou de curto prazo, por exemplo, 3 ou 6 meses, isso aí vai ajudar bastante na redução de incertezas desse estudo do vento. O LiDAR, nesse aspecto, ele é bastante útil porque ele é um instrumento móvel, né? Você pode, inclusive, instalá-lo num trailerzinho desse, né? Eu estou mostrando aqui na foto, onde você pode transportá-lo rapidamente de um ponto a outro, né? E com isso você consegue fazer com que ele entre em operação em um par de horas. Tá?
Para o uso offshore, nós temos uma predominância do uso do LiDAR 3D, porque ele é um LiDAR de longo alcance, né? Então, por exemplo, se eu tiver um parque eólico offshore próximo à costa, da costa eu posso, na própria costa, eu posso instalar um LiDAR 3D de longo alcance e fazer uma medição, por exemplo, a 15 ou 19 quilômetros mar adentro, né? Com isso, eu consigo mapear o vento na área do parque offshore. Só para lembrar que a maior parte dos parques offshore em desenvolvimento no Brasil hoje são bem próximos à costa, né? Entre 5 e 20 quilômetros da costa, né? Então, o uso do LiDAR 3D instalado na costa é bastante útil para esse tipo de estudo. Se o parque eólico estiver um pouco mais distante da costa, uma opção também é utilizar o LiDAR sobre uma boia, como a gente pode ver nessa foto, né? Essa é uma opção muito utilizada também, principalmente na Europa, e é uma solução que a gente também está desenvolvendo com os clientes no Brasil, para os parques eólicos que estão sendo planejados aí para os próximos anos, que ainda estão em fase de estudos, tá? Um outro uso para o LiDAR scanning em aplicações offshore é para a gente ver a condição do vento próximo à turbina, para fazer aí é mais para a performance da turbina já em operação, né? A gente vê aqui, por exemplo, uma torre anemométrica no mar, né? Vocês podem imaginar que uma torre anemométrica no mar, ela é muito custosa, né? Se eu for fazer a fundação de uma torre e instalar essa torre em alto mar, isso aí pode custar muitos milhões de dólares, né? Ao passo que se eu tiver um LiDAR instalado numa torre da turbina eólica, isso aí vai ter um custo muito inferior, né? E com isso eu consigo otimizar o processo e reduzir custos. Outro tipo de estudo muito importante que pode ser feito com LiDAR 3D é o estudo de wake, ou arrasto, né? Essa foto aqui, inclusive, é bastante interessante, que ela, na verdade, ela materializa, né, visualmente o efeito wake, né, que é produzido, por exemplo, por turbinas eólicas sobre outras turbinas eólicas, né? E à direita nós podemos ver um gráfico que é, na verdade, um gráfico do escaneamento do LiDAR 3D, e aqui nós podemos ver exatamente esse efeito arrasto nas cores aqui, que representa a mudança da velocidade do vento, né? O importante é que o LiDAR 3D ele consegue, na verdade, quantificar esse arrasto e consegue quantificar, então, quais vão ser as perdas inerentes a esse efeito de arrasto, né? O LiDAR 3D também tem a capacidade de reconstruir o vento atrás do obstáculo, né? Que é importante que eu saiba a velocidade do vento também, não só ao redor, mas também exatamente atrás do obstáculo, tá? E o software, então, de reconstrução do LiDAR 3D tem essa capacidade, tá? Para aplicações de aviação, nós temos, basicamente, o estudo de turbulência do efeito de wind shear, né? O wind shear, para quem trabalha com meteorologia para aviação, sabe que o wind shear é um dos principais riscos para a aviação, né? Quando a gente fala de risco meteorológico, né? Então, por exemplo, um tipo de wind shear importante é o microburst, né? Onde nós temos ventos descendentes que, ao chegarem próximos ao solo, eles vão assumir uma direção que pode trazer riscos aí à aproximação das aeronaves, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho nessa linha sólida, eu tenho a trajetória normal da aeronave, né? E nessa linha pontilhada eu tenho a trajetória que acaba ocorrendo quando eu tenho o microburst, né? Ou seja, uma trajetória onde a aeronave repentinamente pode subir e logo após descer, né?
trazendo um risco potencial aí à aproximação da aeronave. Então, com isso, se eu puder evitar esse tipo de fenômeno, se eu puder antecipar esse tipo de fenômeno, não evitar, né? Antecipar esse tipo de fenômeno é muito importante, né? O próprio ICAO, né, estipula que os aeroportos devem ter sistemas de avoidance de wind shear, né, através de algum sistema que ele implante, que os aeroportos implantam. No caso do uso do Lidar, a própria Vaisala desenvolveu um sistema chamado EPGMET, que usa o Lidar 3D, utiliza também um radar meteorológico e estações com anemômetros sônicos ao longo da pista, né? E com isso, através do software, ele consegue com precisão detectar a presença do wind shear, né? E um último tipo de aplicação é para a qualidade do ar, onde aqui eu vou usar o Lidar 3D em conjunto com softwares de modelagem de dispersão, softwares normalmente que utilizam tecnologia CFD, de modelagem CFD, para determinar a dispersão de poluentes, por exemplo, emitidos por uma fábrica, ou então dispersão em caso de acidente, vamos supor, uma usina nuclear, né, que entra em colapso e emite partículas radioativas. É importante que eu tenha, então, conhecimento de como a movimentação dessas partículas na atmosfera vai ocorrer em função do vento que está acontecendo naquele momento, tá? E com isso, então, eu consigo fazer uma previsão bastante importante, né? Isso tanto para operação regular como para situações de acidente, né? Esse tipo de sistema, por exemplo, já está sendo usado pelas Forças Armadas Americanas e sempre com o uso de sistemas de software de modelagem acoplados ao... Bom, com isso eu termino minha apresentação, espero que dá tempo. Meus dados de contato estão aí, estou aberto a perguntas também. E eu gostaria agora, na verdade, de mostrar um pequeno vídeo onde a gente vai falar sobre um segundo assunto que para nós é importante também, que é a questão de monitoramento de descargas atmosféricas. E nós temos uma solução muito interessante para isso também, que eu gostaria de mostrar para vocês agora, rapidamente, num vídeo de 2 minutos. Se vocês me permitem, vou agora compartilhar esse vídeo. Diz para ela que eu estou aqui com um mas estava... There are nearly 2 billion lightning flashes around the world each year, affecting industries that operate outdoors, such as maritime, aviation, agriculture, mining, and other weather-critical operations. Lightning is dangerous for personnel working outdoors, and unexpected production stoppages are expensive. Vaisala can help your company better understand the impact of thunderstorms and lightning anywhere you operate. Vaisala Global Lightning Dataset GLD 360 provides real-time lightning data for accurate early detection of severe weather. Detecting lightning in remote places of the world is no longer a barrier for global operations. GLD 360 delivers precise information about approaching lightning storms wherever you are. With global lightning coverage, you can plan and manage your global operations, even from one central location. Receive alerts about nearby lightning and quickly take action to keep personnel safe, plan installations or maintenance, and keep stoppages to a minimum. GLD 360 data is delivered to you in one of 2 ways. As a data stream so that you can incorporate it into your existing platform, or
through Vaisala's Thunderstorm Manager web-based application. Using Thunderstorm Manager, you can set up one or multiple sites with alerts and receive notifications about lightning taking place in that area. Text, email, and even audible alerts also assist your monitoring efforts. If your organization requires safe and efficient operations, GLD 360 data can help you save time and costs during critical weather situations. And with Vaisala GLD 360, you don't have to purchase or maintain equipment. You get the highest quality lightning data as a service. Sign up for a free trial to view GLD 360 lightning data in our Thunderstorm Manager application at vaisala.com/GLD 360. Obrigado pela apresentação. Nós estamos aguardando aqui enquanto as plataformas atualizam. Se tem perguntas da plateia. Eu não sei como é que foi de tempo aí, Caio, mas acho que estava dentro, ficou dentro. Eu comecei a apresentação, esqueci de cronometrar aqui. Peço desculpas. Né? Não, tá sim. Eu tenho uma pergunta relacionada a essa última plataforma que você mostrou, das descargas elétricas. Essa integração desses instrumentos, ela é feita em superfície ou é uma plataforma por satélite? Não, são instrumentos, são sensores de superfície, na verdade. Então, essa rede já está distribuída atualmente o suficiente para ter uma cobertura global? Tem cobertura global com sensores no Brasil, inclusive. Tá? Eu sou especialista nessa parte de energia renovável, LIDARs e tudo mais, né? Nós temos um especialista nessa área de raios, né? Que ele pode dar mais informações, mas é exatamente isso que eu falei. A Vaisala tem, na verdade, uma rede global de sensores, né? Com vários sensores no Brasil também, e com isso você consegue fazer essa cobertura global, né? Com capilaridade, com uma resolução bastante alta, na verdade. Não sei se é 1 quilômetro. Eu estou falando uma coisa que eu não tenho bem certeza, né? Mas é nessa faixa. Tá? Algumas perguntas chegando aqui no chat. Mas você queria continuar? Não, é isso que eu queria falar. A primeira pergunta é se você sabe de algum estudo utilizando dados de ocorrência desses elementos de vento, né, o wind shear, tesoura de vento, sobre aeroportos usando o sistema descrito na apresentação. Se já existe casos reais de aplicação? Sim, existem. Sim, existem. Não vou te precisar exatamente o caso agora, mas existe sim. Eu lembro de caso recente, um caso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, mas era com SODAR. Era uma tecnologia diferente, né? Um pouco mais limitada. Sim. Na verdade, assim, hoje existe no Brasil, né? Já existem aplicações para mitigar a questão do wind shear em aeroportos com a aplicação de SODARs. Isso é certo. Mas assim, o SODAR, na verdade, ele tem um funcionamento parecido com o LIDAR, né? Na verdade, ele usa o mesmo tipo de efeito, né? Efeito Doppler, né? Só que ao invés de usar laser, ele usa pulso sonoro, né? Mas ele tem o mesmo objetivo, vamos dizer, que é perfilar o vento, né? Tá? Esses sodares, na verdade, eles perfilam, eu acho que eles perfilam o vento até 500 metros de altura, alguma coisa assim. Né? Então, eles estão realmente implementados aí em alguns aeroportos do Brasil. Tá? Agora, enfim, o LIDAR você consegue um alcance maior e tudo mais, né? Enfim. O LIDAR, na verdade, é uma evolução do SODAR, né? No geral, vamos dizer assim, então por isso que agora a gente tem desenvolvido essas soluções com base no LIDAR, mas o
o princípio de funcionamento é o mesmo do solder. Tá? Uma segunda pergunta foi se vocês já utilizaram o Lidar do satélite Aeolus para verificar os dados do vento. Não. A gente só usa realmente, a gente só trabalha com os lidars de solo. Tá? Assim, eu tenho uma pergunta, na verdade, duas perguntas, uma sobre o Lidar e a outra sobre a parte de descargas elétricas. A sobre o Lidar foi porque eu vi um estudo recente de aplicações para detecção não, mas para avaliação da intensidade de ilhas de calor, e eles usaram o Lidar, esse Lidar 3D, para verificar a a intensidade da turbulência na camada limite com o Sim. Lidar. Isso é comum, esse tipo de aplicação? A aplicação, até num dos slides a gente fala da questão da turbulência, né? E assim, como ele tem um alcance bastante alto, né? Bastante elevado, você consegue mapear o vento com precisão e determinar esse nível de intensidade de turbulência, assim, para a camada limite. Tá? E a outra questão relacionada à parte de descargas é porque nós sabemos que em geral, em tempestades severas tem uma intensificação na frequência de descargas antes de eventos como granizo ou alguns outros eventos destrutivos. Uhum. E isso tem uma aplicação muito importante para a agricultura. Sim. Então, eu queria saber se vocês têm algum estudo, eu digo, algum caso que vocês tiveram um design específico de rede para aplicar a agricultura, já na América do Sul, principalmente. Na verdade, esse sistema ele funciona tanto em tempo real quanto armazenando dados históricos. Né? Os dados históricos são importantes para você utilizar, para você, na verdade, desenvolver um projeto, né, onde a incidência de descargas, historicamente, pode te afetar no seu projeto ou não. Uma área com muita incidência de descargas, por exemplo, você quer colocar um aeroporto ali, você pode até repensar 2 vezes, né? Então, os dados históricos são importantes nesse aspecto. Agora, como um serviço de alerta, por exemplo, existe a informação em tempo real, né? Na verdade, no uso em tempo real, você tem um serviço de alerta, onde você, por exemplo, determina raios, né? Onde raios de interesse, áreas de interesse, por exemplo, né? Onde você determina raios, né? Em torno dessas áreas de interesse, e se houver qualquer descarga se aproximando ou dentro dessa área de interesse, né? Você vai receber uma mensagem, proativamente vai receber uma mensagem, por exemplo, por SMS, ou algum outro meio, e-mail e tudo mais. Né? Então, esse tipo de alerta, por exemplo, para equipes de campo, ou mesmo para uso em agricultura, né? Se você tiver onde as pessoas ficam muito expostas, né? Esse tipo de alerta em tempo real é super crítico, super importante, né? Então, assim, existem vários níveis de alerta, por exemplo, além das áreas, tem níveis diferentes de alerta que você pode receber. E interessante até que na aplicação em tempo real você consegue fazer uma animação da aproximação da tormenta, né? Você consegue ver até a trajetória de deslocamento, né? Você consegue inferir a trajetória de deslocamento através da animação, né? Além de receber esses alertas também, né? Então, assim, ele é bem importante para esse tipo de uso. Não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas... Não, sim, de certa forma, porque no caso eu pensei não só também no caso da descarga, né, que para atividades ao ar livre, mas uma questão do impacto do evento que está associado a essas descargas. Uhum. Mas você respondeu mais no início, né, quando você disse dos dados históricos, de você saber ter um mapeamento de períodos em que tem uma frequência desse tipo de evento.
por exemplo, assim, esses dados são usados muito, por exemplo, em projetos de linha de transmissão, né? Se tem uma área com incidência muito grande, você vai colocar uma linha de transmissão ali, você tem que... Ou você se protege bem a sua linha de transmissão, né? Ou então você reprojeta para uma outra localidade, né? Eu acredito que também para casos de seguro, né? De verificação. Sim. Exato. Ok, eu vou verificar aqui se tem mais alguma pergunta. No slide, eu acho que encerrou. No YouTube também não. Bom, então, eu agradeço de novo, Fábio, por você ter disponibilizado o tempo e aceitar o nosso convite. Ótimo, Caio. Eu que agradeço. Olha isso. Ótimo, muito obrigado. Espero que vocês tenham... Assim, o tempo... Assim, é um assunto complexo, né? Na verdade, é bastante tenso, né? Para a gente falar assim rapidamente. Então, eu tentei até correr um pouquinho, né? Mas espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, tá? Agradeço o seu tempo e estou à disposição. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Pode entrar em contato. Tá legal. Obrigado, Fábio. Tá bom, Caio. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Bom, dando continuidade, nós gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores, a HPE, a HOBECO, a Dualbase, a IACIT, pelo apoio ao evento, e convidar a vocês que estão assistindo a participarem do EPGMET Solidário, que esse ano está apoiando a Associação Casa do Amigo, localizada em Cachoeira Paulista. As doações para o EPGMET Solidário podem ser feitas através do QR Code, que está aqui no canto da tela, e também pelo nosso site na aba EPGMET Solidário. Nós vamos fazer agora uma pausa para o almoço e vamos voltar às 14 horas com a mesa redonda de mudanças climáticas. Até logo.